बेशक वो बड़ा मुआफ करने वाला है। Assalamu alaikum everyone, and a warm welcome to all of you. On behalf of Institute of Policy Studies, I would like to extend a sincere gratitude to our distinguished speakers and discussants for joining us today in this important roundtable discussion. IPS has been working on energy, water, and climate change since 1980s, which has been guided by a dedicated committee of leading experts and practitioners. Our today's dialogue is designed on that tradition as we bring together provincial experts, federal agencies, and industry practitioners to explore opportunities and challenges of advancing low carbon transport in Pakistan, particularly electric vehicles. We believe this is a timely discussion and much needed conversation, especially in Pakistan, as we are beginning to embrace a new transport technologies and policies to address our environmental concerns and reduce emissions. I once again like to thank you all for sparing your valuable time. With that, I am pleased to invite our moderator, Ms. Amina Suhail, to formally conduct today's proceedings. Ma'am Amina, over to you. Thank you. Thank you, Faryal, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you from my side and the team, on behalf of my team once again. Today we'll be exploring the prospects of low carbon or LCT, low carbon transport in Pakistan. And as we all very well know about the electric vehicles or hybrid vehicles in the country, and there have been different incentives that have been given and announced by the government as part of the budget. But how far these incentives are able to connect the gap that is there. So in order to address that gap, we have arranged some pertinent stakeholders discussion in this afternoon. And we have our keynote speaker in this regard, which is Director of Planning in EDB, Engineer Asim Ayasa. And apart from this keynote speakers, we have a host of other discussants, which I'll be introducing by the time we reach to that stage. Because we were a bit late in the start of the program, so I won't take more of the time, and we'll go straight towards our keynote speaker, and we'll inshallah further discuss as we go along. Thank you. Over to you, Dr. Asim, Engineer Asim, sorry. Yes, this is Asim Ayaz. I am a General Manager of Policy, and I have the honor to prepare the tariff structure for the electric vehicles. And I'll tell you how it started and where it is now, and I'll leave the rest of the part for question answers. I think this is a large or vast subject, so I'll just throw some light on how it happened, what was the aim, and I'll expect the feedback from the participants at the later stage. I'll remain with you. I'll try to remain with you as long as I can. Presentation, the screen share. No, there is no need for the presentation. How it started was that in 2019, Ministry of Climate Change took the summary to the Prime Minister for electric vehicle policy or preparation of some incentive package for the electric vehicles. That summary was approved in principle. There were certain incentives against, there were certain incentives for the EVs, and there are certain incentives for the normal vehicles at that time. By vehicles, I mean motorcycles, cars, trucks, buses, and everything. Then the incentive package, when it was presented to the cabinet, the Prime Minister at that time made a committee for finalization of the tariff structure for electric vehicles, and he made a multi-departmental or interministerial committee, which was headed by the Minister for Industries,
Minister for Commerce, Minister for Science and Technology, and Minister for Environment. They were the members, and Planning Commission was the secretariat for that committee. So we prepared certain incentives for the four-wheelers and for the two-wheeler industry. There were some issues in the four-wheelers industry at that time. I mean, they thought that the incentives for the EVs are too much as compared to the four-wheelers. We managed to announce the incentive for two-wheelers as well as three-wheelers and the heavy vehicles in the budget for the fiscal year 2020-21. Kindly keep in mind that there was a policy going on that was automotive development policy, which was the auto policy of 2016 and 21. Then those incentives which were given to the two-wheelers and the three-wheeler segment, they were announced in the budget. And what were those incentives? Let me clarify over here. So major incentive is that, say, for example, if any company is making or manufacturing a bike in Pakistan, a motorbike, it has an engine, and the engine parts normally, which we call non-localized parts, if imported from abroad, they attract 15% rate of duty. So that 15%, the engine parts or transmission parts, if they were to be imported, the tariff was fixed at 1%. So there was a difference because battery, motor, controller, etc., they were sort of expensive as compared to the other things. So what happened was that the government gave certain incentives. The major incentive was 1% custom duty on EV specific parts. Now, there was a sale tax incentive as well against 18%. The sales of those EVs, I mean motorcycles I am talking about, was fixed at 1%. So, and again, the motorcycles, etc., they remained non-competitive because the prices of batteries and the electric specific parts were higher in the electric market. And they are even higher today. Then after that, in 2021, our policy expired and we managed to announce the incentives for the electric four-wheelers as well. The major incentive once again was 1% custom duty on electric specific parts against the engine parts of cars normally being imported at 30%. There was a huge tariff advantage given to the local assembly or local manufacturing. But till now, we have only managed to attract two companies, which is one is Honri by Diwan Group, and one is another is Ceres by DFSK. Now we have some companies who are interested in making or establishing the manufacturing facilities in Pakistan of pure EV vehicles, which is BYD. One is Capital Smart Motors. Another is by Nishat Group, Omoda and Jayco. A lot of things are happening. You might be seeing the ads every day. And in the plug-in hybrid electric vehicle segment, only yesterday, day before yesterday, a car, PHEV was launched by Sasgar Group, which is Havel PHEV, and we already have one more by MG in the market. PHEV and EVs both are almost electric vehicles, but the biggest challenge is charging infrastructure, and the PHEV does not necessarily require the charging infrastructure. It can go on EVs with a certain range and it can shift to the non-EV mode. So in the new policy, which we have already prepared the draft, it has been principally approved. It's on the website of Ministry of Industries and Production. Now, what we did now, say, for example, we gave incentives to the motorcycle industry, we gave some incentives to the four-wheelers, but we could only see some of the units in four-wheelers, cars, around, 5,000 total cars are registered as electric vehicles in Pakistan till now, which the number is less.
In motorcycle segment, when we started in 2021 or till now, the first year we had 7,500, then it was doubled almost. It went to 15,000, then it was 21,000, then it increased to 40,000. But 40,000 electric vehicles or motorcycles manufactured are lesser as compared to what is the target. And what was the target in the policy? That was that by 2030, we will be converting to or shifting to EVs, and 30% of whatever vehicle is manufactured in Pakistan, that would be electric vehicle. So for that, there were some targets, and now in the new policy, it was identified that what is the issue? I mean, what is the issue that these cars or electric vehicles are not being adopted in Pakistan? One, as I have already told you, is price. The price is higher. Second, the biggest issue is charging infrastructure. And when we break down, charging infrastructure is required for four-wheelers, for the commercial vehicles also as they operate on roads. And in case of two, three-wheelers, there is a concept of swappable battery, that there should be somebody selling or giving the batteries to be owned by the station or like the gas station, and the consumer should be using it. There are some high-rise buildings. We don't have much of the charging points. Our population is more in two, three-wheelers. So you can see that we have given 67 licenses to two, three-wheelers for manufacturing of, or for the local manufacturing of these two, three-wheelers, two-wheelers mainly. Now, another thing was that the financing terms and conditions are not good. Price cap is there. Now, EV is a different type of a vehicle than the conventional bike. In cars, charging station is the issue, but in the motorcycles, there is another issue that the shape of the vehicle is different. In the earlier days, people tried to have the same old model and they replicated or copied the design and changed the engine with the batteries. But unfortunately, that structure is a bit heavier than the EVs. It's not so aerodynamic. And according to some experts, it doesn't support the EVs. So that was initially that was not so successful. Now you might have seen some of the new shaped EVs. A lot of bigger companies like Yadia in motorcycle or Sage Group and other renowned names have started their business. Now, once again, even now, a two, three-wheeler bike is expensive as compared to the normal gasoline bike. Say there is a difference of maybe if a normal bike is of 200,000, then the EV will be of 300,000 with a better battery or with a lithium-ion battery, I'm saying, which is more reliable. In this lead acid battery, it doesn't work. So government on its own has, now there are certain departments responsible for certain things. First of all, NECA, National Energy Conservation Authority, they have prepared standards for the charging stations. They are the authority which is giving the licenses for establishment of charging stations on the commercial basis. The homes or the households are out of it. The customers like us, we can charge those vehicles at our home by putting in any type of a charger we want. But that is a slow charger normally. Chargers have different levels. Commercial charger is a bit fast and it's costly as well. So that has a feasibility to be placed in the commercial areas. And the house charging, I mean, if there are vehicles which we can charge on long time basis at the night time, but there are no regulations for the houses. It rests with the DISCOs or the WAPTA or whoever is in charge for the household electrification. They will be looking at that. This was done to simplify the procedure. Otherwise, they have rules, how it will work, what will be the standards,
NICA's website can be referred. They have prepared the standards and they have issued them. Another thing was that electricity or provision of electricity to these charging stations. Government announced around 39.4 per unit price. It was reduced and it will be available to the charging station. Now you see in Pakistan, I mean, the charging stations in Islamabad, because it's not regulated yet, they are selling more than 100 units, 100 rupees per unit as well, which we think, I mean, when there'll be a lot of charging stations. And another thing which Ministry of Energy has done is that they have written letters to, or they have some sort of agreement with the oil marketing companies to have these charging stations on their designated outlets. Government also highlighted 20 places, 20 charging stations on the motorways, major motorway points, which connect all over Pakistan, 20 stations, and there are around 40 chargers. So there are many of the approvals done. You might be seeing some of the vehicles. Our targets are high, but electrification also, we have surplus power. What was the basis? You know better than me. But you see, if we have to achieve the target, in motorcycle segment, you have to incentivize, and government is, the scheme will be announced day after tomorrow. 20th is the date with the Prime Minister. He'll be first giving around 200 bikes to the toppers of several boards, just as government's commitment that it will back the electric vehicles. Now we have one or two schemes also. For the first year, you might be aware of the fact that there were two types of levies put on the conventional vehicles or fuel. Rupees 2.5 per liter was the carbon levy, which we charge with the petrol. It goes to the government kitty. And there's another tax on 1300 cc below 1% of the total price. Then 1800 to 1300, 2% of the total price of a vehicle. Above 1800, it's 3% of the price of the vehicle, which is deducted, which is added as a carbon levy to disincentivize the normal vehicle. And that money will be cross-subsidized, because we had meetings with the IMF also. And IMF was of the view that, since we are in a program under the extended fund facility, we could not get a waiver or some subsidy from their side or from the budget. They said you have to cross-subsidize. If you want, you can put tax on certain vehicle and then you can give it to other. But this time, the segment which has been decided for support is the motorcycle segment, the scheme I'm talking about. And it is 116,000 bikes. As I told you, that our total number has not exceeded around 40,000 per annum. Still, we have some companies, some are operational, some are not operational in 2-3 wheelers. You might have started witnessing the showrooms of different companies. Something is happening, but sales of these vehicles are not picking up. There are certain... if I may interject here, kindly let us know what is the consumption pattern of fuel in our motorcycle segment? One. Second, how much electricity is consumed? Let's say पुराने ads देखें तो मोटर बाइक्स कहा करती थी कि पता नहीं कितने रुपए में वो 1 किलोमीटर चलेगी और इस तरह से. तो इस किस्म की कोई माइलेजेस वगैरह, क्योंकि देखिए जब ईवीज का ये इलेक्ट्रिक सोलर पैनल्स का जो होम बेस्ड सोलर पैनल्स की जब बात शुरू हुई हमारे यहाँ, तो उसके अंदर उसके कंजम्पशन पैटर्न्स के बारे में और एंड इन हाउ मच टाइम यू कैन रिकवर योर इन्वेस्टमेंट, तो ये सब कैलकुलेशंस जो हैं
invest Yes, pertinent home based, question. तो Yeah, इसके ऊपर कोई काम हुआ? yes, बिल्कुल हुआ है. At a given petrol price, and if we commercially charge a motorcycle, and the running price, simple जो आपने सवाल पूछा है कि 1.5 times ज़्यादा है for petrol as compared to electric vehicle, electric two-wheeler, right? अगर एक मोटरसाइकिल प्राइस वाइज 1 किलोमीटर मतलब सर्टन में चलती है तो 1.5 चलती है नॉर्मल बाइक जो है ये इलेक्ट्रिक वाली बाइक, यानी माइलेज उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा है. दूसरा सवाल आपने पूछा था इसकी रिकवरी का ऑफ IIR, रेट ऑफ रिटर्न या ROI कह ले, व्हाटएवर, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट आपने की है मोटरसाइकिल पे वो रिटर्न कब होती है. ये जो बेनिफिट है अगर आपकी ये रिलेटिव टर्म्स है, अगर आपकी रोजाना की रनिंग 70 किलोमीटर है तो आपकी बाइक 2 साल के अंदर अंदर अपनी कीमत पूरी कर देती है. अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता तो इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो कीमत पूरी कर देती है. दूसरा इसके अलावा ये है कि ये थोड़ी नाजुक होती है, इट्स एग्रीड, एरोडायनेमिक है, लाइट मटेरियल में बनी होती है, बट जो इसके फ़वाद हैं कि इसकी जो है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट या ऑयल, मोबिल ऑयल जो है वो भी नहीं डलता है इसमें, और इसमें एक किक वगैरह के अलावा इसमें स्विच होता है स्टार्ट करने के लिए, एंड एंटी थेफ्ट भी इसमें चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड है, जो लेकिन वो उस तरह वो बाइक्स हैं जिनकी प्राइसेस फिर ज़्यादा हो जाती है. नाउ हाउ मच इट रन्स इन, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. मेरे ख्याल में आपने ये भी शायद रेफर नहीं भी किया तो ये रिलेटेड है. इसकी जितनी बड़ी बैटरी करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी जो रनिंग होगी या माइलेज होगी या माइलेज पर चार्ज होगी. तो उसके लिए बैटरी पैक में कुछ डबल भी करते हैं. अभी हम लोगों ने जो स्कीम दी थी, we advertised it and we received the prices for lithium ion battery. Lithium ion battery is a lithium ion phosphate or lithium ion we call it. Why we did that? That is an approved standard. Lead acid is not. So government has incentivized this, and that is something which is like, if you have to promote that type of a vehicle, you have to then incentivize, because the customer, he or she, customer is not ready to buy. Now there is a dynamic or a shift in regime as well. There are certain girls you might have seen who were, I mean, we don't have some public transport in Pakistan. So there are chances, if there are some shortcomings, there are chances for us to switch to the e-bikes as soon as possible. But the recovery, once again, it can be within 2 years. And if you are using a heavy bike of higher price, the recovery can go, the price recovery by differential of using an normal bike can go to 3.5 years also, but it's mainly in the general category. It is within 2 years. So for example, there are some teething problems also. So the issue with Pakistan right now is that there are customers who have to buy these, like vehicles. There are some certain companies. Government will soon be giving some subsidy to the customers through banks. There will be a balloting process. The 900 billion which will be collected, which was, I mean, whatever is the collection, it will be with the FPR, and there is a separate fund which is the levy I have already referred to. That would be utilized for promotion of bikes at the first stage. For the charging infrastructure, there are other schemes that there is 0% duty whenever you import the charging equipment. You can install the charging equipment, and the tariff for electricity which is being used by the
charging station, it has also been reduced to 39 rupees. So these are certain things which the government has done. Ministry of Industries has proposed localization. There are two theories, adoption of EV versus localization. So there are certain debates going on, but the new policy, the budget or the tariff for the new things, new automobiles will be announced in the coming budget. The policy draft is already, it has been approved by the PM in principle, and it is being deliberated in the cabinet. It will be approved, and then we'll be preparing the tariff structure for another 5 to 10 years. So government at its own has a lot of challenges, but it's trying to do a lot of things as well. I think I should now only answer or try to answer your questions. There are many questions which are, I think, I was busy enough. I should have, if you have invited Nika, there are certain questions which are to be answered by them, because the charging and the electricity side, they are managing that. We are in more of the local manufacturing, but I'll try to answer you or refer you to. Right. Thank you, Asim Saab. Thank you for your brief, kind of note on the subject. Though a lot of questions, as you yourself rightly pointed out, are still unanswered, and hope we'll be taking up during the question answer session. Next speaker that we have with us is Director Planning, Punjab Provincial Transport Authority, Suleiman Majid Saab, and there was a question also raised in the chat box. So hope Suleiman Saab, you'll be checking on to it. So Faryal, is he available? Yes, I think if he answered, so he's available. Yes, so Suleiman Saab, over to you. Assalamualaikum. Please go ahead. Am I audible? Ji, please. Assalamualaikum. Thank you for inviting me for this prestigious talk, and it's my privilege to be part of this debate. My name is Suleiman Majid. I am a transportation engineer from UIT Lahore and currently working as Director Planning in the Punjab Provincial Transport Authority, Government of Punjab. So I would like to introduce. Based out of Lahore? आप लाहौर में ही based हैं? जी, I am based in Lahore in Punjab. Right. And currently we are indulging in promotion of EVs for the mass transit systems. I have a very short presentation. If you can allow me, I can share it. Yes, I think आप host देखिएगा प्रयाल टीम को स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दे. मैम ऑप्शन शेयर हो चुका है. जी please. You can see my presentation. Not as yet. Sir, it's visible. जी अब Sir, screen large करते हैं. Yes, sir, it's visible. Screen full करते हैं. इसको zoom करेंगे सर आप तो जरा हमें visible हो जाएगा ज़्यादा. अब आपको शेयर हो रही? जी शेयर तो हो रही है लेकिन जूम करें इसको ताकि सिर्फ जो स्लाइड आप शो कर रहे हो वही हमें नजर आए. स्लाइड शो पे गालिबन आप आ जाएंगे तो ये हो जाएगा. It's better now? जी वही है अभी तो फिलहाल. आप स्लाइड शो पे जाएंगे नीचे जो राइट साइड. मैंने वो किया सर. जी मे बी आपको स्क्रीन शेयर स्टॉप करके फिर आप करेंगे और फिर दोबारा स्क्रीन शेयर करेंगे तो वो फिर I don't know, maybe there is some problem. I think ठीक हो जाएगा. दोबारा मैं शेयर करता हूँ नीचे. जी प्लीज. सुलेमान साहब आप लोग भी फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अभी इन द मेकिंग उन्हीं के लाइन में. जी अब सही है. प्लीज गो अहेड.
I will be more focusing on public transport, urban public transport, and the mass transit systems, as Mr. Ayaz has already introduced about the two-wheelers and the three-wheelers. So I will be sharing with you the recent projects which we have concluded and which are in the pipeline in the Punjab province. Slide जो है वो show हो रही है आपको? जी प्लीज सलमान साहब आप जारी रखिए। अच्छा, मेरे को स्लाइड शो का कोई एरर आ रहा है। आगे मूव नहीं कर रहे जी, आगे मेरे को से स्टक हो गई। मैं आपसे बता देता हूँ इसमें सबसे आपको आइडिया है कि जो लाहौर में इम्पोर्टेंट है। Sorry, in the meanwhile, if you could share your presentation, we can present it from our end as well. I have already shared with Miss Faryal. अच्छा, फरियाल आप अपने एंड पे अगर कर सकें तो कर देंगे, फिर सर इसको नेविगेट कर लेंगे। जी मैम, हम कर रहे हैं। I will start from the main issue we are facing in Lahore is the smog issue. As you already know that in Lahore we have the worst AQI in the smog season. Recently a study was conducted in Lahore regarding the pollutants, PM 2.5 contributors, and transport sector was one of the most prominent sector which was identified by the urban unit study, in which they identified that the 83% emissions contribution are from the, as you can see the slide, 83% are from the transport sector. Next slide. These were the results which were extracted from the urban unit study, and it was highlighted that 83% contribution of emissions is from the transport sector. For this, next slide. So the next slide. Main contributors, we have studied the global as well. In India, as you all already know, that IPCC guidelines are used throughout the worldwide. In India, in 2021 study, they highlighted that two-wheelers and three-wheelers were the major contributors toward the smoke. Similarly, in the Punjab case, if you can see the next slide, the registration data shows that we have a majority of motorcycles and motor car registered. If you combine the both motor cars and the motorcycles, it contributes more than 90% of the registered vehicles in the Punjab. On the other hand, if you see the buses, which are only 0.4% of the registered vehicles, so this is actually the problem which we are contributing towards the smoke, as the number of private vehicles registered in the Punjab are far more than the public service vehicles, which should be reduced by covering the buses, and we can provide more buses to the commuters, then we can reduce the emissions. If you can go to the another slide, next slide. Previous, we have shown the trend. If you can see that from 2001 to 2023, the registered vehicles in terms of motorcycles have increased a lot. You can see from 2001, it was only 4,95,000 registered vehicles. But in 2023, it popped up to 19 million. So it is 460% increase in the registration of the motorcycles. As you all know that we don't have a public transport system. So due to the lack of the public transport system, people use more motorcycles and private vehicles instead of going to shift towards the public transport. But in 2021, we started the mass transit systems and the feeder lines and the orange line. As you can see in the bottom of the slide, that the registered rickshaws have been reduced. From 2010 to 2023, there is a reduction in the registered rickshaws, through the three-wheelers. This is prominently due to the increase in the government-owned the public transport provision. We have provided the orange line, the metros, and the feeder routes. So this is a great example which we can relate with in the introduction of the bus systems or the introduction of the mass transit systems. The private vehicles and the registered rickshaws can be reduced if we can provide the better mass transit system. Next slide, please. So this is an overview of our mass transit systems. From 2013 to 2018, we inducted Lahore Metro Bus, and then in 2015, Pakistan Metro Bus, which is known as Rawalpindi Islamabad Metro Bus system, and then in 2017, Multan Metro Bus and feeder routes were inducted.
in Lahore and Multan as well. Now we are working on the Purple Line and Blue Line metro train systems and IB operations in Lahore, Multan, and Faisalabad. In 2020, we had a remarkable, you can say, evolution in the electric vehicles perspective. We inducted the Orange Line mass transit system, which is now operational, and it's carrying around 250,000 passengers per day, and it has zero emissions. It is totally electric mass transit system. Next slide. Next, please. So we opted for the diesel buses in the start. And when we started back in 2012, the first metro bus Lahore was a diesel bus system. Then we tried to push it on the electric vehicle promotion side, and we explored the diesel hybrid regenerative side. In Peshawar, as you all know, that the BRT system is on the hybrid mode. But after detailed evaluation and detailed studies and detailed consultation with the different companies, World Bank, Asian Development Bank, and examples from the China, we decided to go for the battery electric buses. If you can go to the next slide. As you can see in Lahore feeders, we have 200 buses, out of which 188 are on road, and 12 buses have been transferred to the Bahawalpur. These were all pure diesel buses. In 2025, we have just started 27 electric buses in Lahore. This is a pilot project which was started in 2025 with the help of Punjab Green Development Program, a funded program of the World Bank. And as you can see in the Orange Line metro train, we have 27 train sets. It's already on running, and it's on electric system. So we are planning to shift these diesel hybrid buses into the electric buses. I will give some demonstrations on the induction of the new electric technology buses on the next slides. Please, next slide. So now, as we have learned from the past, and due to the smoke seasons and emissions, climate change problems, now department is in the process of induction of 500 electric buses in Lahore, Rawalpindi, Multan, Faisalabad, and Bahawalpur. These buses will be inducted from the annual development program, local budget of the Punjab government, and the order has been placed, and inshallah, they will be on the road till the end of the September. Additionally, we are planning to induct 600 electric buses for 33 districts of the Punjab. Now we are going for all Punjab, not for the big 5 cities. And these are also included in the ADP plan of the Punjab government. And we have already done the feasibility studies. And now we are going for the construction of the depots. And inshallah, till the end of December, these buses will be on the roads of the Punjab. And further, we have signed another agreement with the World Bank and the Punjab Green Air Program, and we are hoping to get 400 buses for the Lahore division, as Lahore is the more vulnerable district and the division for the smoke. So we are planning to include 400 more electric buses after the induction of initial 300 buses from the ADP. This will be inducted, inshallah, soon. Next slide. So some policy interventions are also being conducted in the Punjab province, like Mr. Ayaz already told that National Electric Vehicle Policy was developed in 2019. So Government Punjab has recently decided to formulate a new energy vehicle policy in line with the National Electric Vehicle Policy, focusing on the incentives for EV adoption and local manufacturing infrastructure expansion. As you already know, the NEV policy was developed in 2019, but the registered number of EVs are not increasing. There are certain issues which are required to be addressed from the government side and as well as from the private sectors. So we are now developing new EV policy to facilitate local manufacturers and expansion of the infrastructure. Regarding two-wheelers, we have already initiated e-bike schemes from namely Chief Minister Student Bike Scheme, and under this scheme, we have already delivered 8,200 electric bikes to the students. Punjab is also launching e-taxi system. Now we are promoting e-taxis for commuting, just like Uber, Careem, and other facilities. They are using the petrol conventional private vehicles. So we are facilitating them to promote EVs in terms of e-taxis. Lastly, the Punjab is also, as you already know, that there is no infrastructure. EV charging requires infrastructure for the charging facilities.
So we are aiming to increase the establishment of EV charging infrastructure across urban and semi-urban areas of the Punjab through private and public investment. Next slide. These are some proposals and way forward which we can adopt and increase the EV footprint in the Punjab and in Pakistan as well. The one of the most important is that we have to encourage the development of manufacturing plants in Pakistan. As you already know that we are importing buses and other batteries from our friendly countries like China. So we have to import them, and our expenditures increase, and the cost of the buses also increases. So in order to promote the EVs, one of our proposals from the Punjab government is to focus on the manufacturing plant assembly lines in Pakistan, so that we can reduce the custom duties and import duties, and then the prices of these EVs will be reduced as well. Another problem which has been identified is the taxes and duties on the electric buses, which was calculated by our consultants, is around 38%. So the cost of these buses increases by 38%. So this should be minimized so that we can promote EVs, electric buses in the province and in the country as well. One of the most important thing is the electricity tariff, which has already identified by Mr. Asim as well, that the electricity tariff is on the higher side. We are, as you all know, that we are operating a Orange Line Metro train system in Lahore, and it consumes a lot of electricity. So the electricity tariff which we have been charged by the DISCOs or the LESCO is same as per the residential and industrial rates. We have to give subsidy to the commuters, as we cannot increase the fares of these buses and train system. So the special tariff may be given to the Punjab government and any other government which wants to induct EVs, so that the operating cost can be reduced. If we can reduce the operating cost, then you already know that the subsidy provided by the government of Punjab will be reduced. So one of the key factors which we identified, that the electricity tariff can be reduced. Next point. Next slide. Thank you. One of the major proposal which we have floated for the federal government is to recognize transport sector as an industry. After recognition of the transport sector industry, then the industrial tariff and other short-term policies can be developed. For example, public transport, we have suggested that a public transport tariff shall be given to the facilities which are promoting green technology in order to reduce the operational cost and reduce the subsidies. One of the most important part of operationalizing the EVs is that we have to develop a state-of-art depots. For conventional depots, we just have to make parking facility and the washing facility, and then they add the diesel and they run the buses on the road. But for the EVs, it's very difficult to manage and to operate these buses without proper state-of-the-art depots. For this, the NEPRA has decided that they have developed a policy of 5 megawatt limitation of premises. So in order to increase the coverage of the EVs and the electric buses in the provinces, then we are proposing that the NEPRA policy shall be revised in order to promote the EVs. Another part is the NICA regulations already identified, Mr. Asim, that the fee on the charging station must be revisited, and it should be more environment friendly and more friendly for the operation of the buses. Last point is about the trading of the carbon credits in EVs in the whole world. There is a trading system of carbon credits. We Pakistan are mostly affected by the climate change, and we are suffering from the floods and other. You can see the epidemics and pandemics are occurring in the country. So the trading of carbon credits scheme shall be explored, and then we can gain some carbon credits to increase the EV's footprint in the Punjab. Next. Thank you. That's from my side. बहुत शुक्रिया सुलेमान जी साहब. I think key presentation part, and as we have the government is doing at the federal level, and also how the province of Punjab, the greatest province in terms of population, and of course the commuters as well.
and the contributors to the pollution from the transport sector. So it appears that due attention is being given to improvements in this segment of the economy. However, there appears gaps in terms of the policy implementation, the fiscal response that has to be taken. So, we have Dr. Faisal Khan, who is the public-private partnership authority at Balochistan. So let's take a look at the scenario within the province of Balochistan. So, do we have फैसल साहब आप हैं हमारे साथ ऑनलाइन अवेलेबल? यस फैसल, तो सर आप आज शुरू कीजिए अपनी अपना and uptake in the within the province, and what issues you are facing in terms of this subject. Thank you, बहुत शुक्रिया. I hope I'm audible. Miss Samina, can you hear? जी सर, आपकी आवाज आ रही है. Thank you. Thank you very much. I'm pleased and honored to be part of the round table. मैं थोड़ा सा brief you about what the government of Balochistan has done in the recent about a year and a half with regards to low carbon transition, especially in terms of the electric vehicles transition that the government is aiming at. More recently, we've had a good consultation with the Federal Industries Department. We hosted them alongside the Provincial Transport Department on promoting electric vehicles infrastructure in the province. EVs के हवाले से the government of Balochistan एक तो one front on the mass transit front, the government of Balochistan for Quetta city is developing or evolving its pilot green bus project. हमारा ये project पिछले कोई 2 साल से चल रहा है. This the government is now expanding with EVs. Currently, we have a small ridership, about 10,000 riders a day, but we are aiming to expand it to about 30,000 riders a day. It's still a pilot project, I would say, if you compare it to the rest of the cities in the country, जहाँ पे BRT के projects या for that matter Orange Line जैसे मंसूबे चल रहे हैं. Our project is more of the third generation BRT system in which we do not invest much into building any elevated tracks. Rather, we do work more on the vehicles as well as on some expansion of road turns, yeah, some congestion points. So that is one project that the government is currently working on. It's what PSDP में there is an allocation for electric vehicles for the mass transit project in Quetta city. इसके अलावा there is another interesting project that we are currently working on under the P3 model. वो ये है कि within the downtown Quetta, the government has tried to facilitate traffic flow as well as pedestrian friendly movement within the downtown Quetta. So वहाँ पे government का under P3 model एक project ये है which we have recently designed. Its procurement will be underway in September, inshallah. Procurement, I mean procurement of a P3 investor. So the design is when we have passengers of the mass transit BRT basically landing in the downtown.
So downtown is about 3 square kilometers. You can imagine any downtown which was built and later evolved in the colonial era. So it's much congested, but largely our businesses are all based over there, as well as the government's key headquarter offices are there. So उसको facilitate करने के लिए small scale 12-seater EVs and public-private partnership is currently being designed by the government of Balochistan. So the vehicles are going to be invested by the private investors. Iska operations is completely sustained by the private investor with zero subsidy by the government. What the government is supporting this project in is the EV infrastructure. The government provides space for these EVs to be stationed or parked. Government provides a solarized energy source to this project, as well as charging stations and swapping station to this project. So essentially, this will facilitate any mass transit passenger who lands in the downtown to travel within this 3 square kilometer vicinity in the downtown on these EVs, small scale EVs. But the interesting part is that this is completely operationally, this is zero cost to government project. Unlike a full-scale mass transit project, which might be too ambitious to operate without any subsidy, but this particular one has very encouraging IRRs for private investors. So this is something that the government will be rolling out in the coming month or two. So there was another thing that we were sort of debating in the last conversation with the federal EDB and Industries Department some 2 months back. This was about the Balochistan's geography and its sparsely populated areas across, say, 32 districts in the province, about 1,300 kilometers south to north travel that you have. So how to cover that with EVs? So the question or the debate has been that there are people or motorists who are interested in purchasing, say, four-wheelers, EVs in the province, but the infrastructure now, they travel, say, if they're traveling from Turbat to Quetta city, which is about 900 plus kilometers. That is one leg of the province. The other leg from Quetta to Job is another, say, 500 kilometers. So traveling these distances with EVs makes it very difficult and challenging to encourage or attract any consumer or motorists who want to transit or move to EVs. So on that front, even though the debate has been that this has been the case in fossil fuel driven transportation as well, but still you see your fuel stations, gas stations across the province everywhere. So if you can have a PSO station or a Shell station anywhere in the province, why can you invest into such charging stations anywhere in the province? So yes, eventually, say 10 years down the road, this will be financially lucrative and sustainable for any investor, like we see in the fossil fuel case. But in EV's case, especially in a province like ours, the initial phase will require government support in establishing these charging stations across the province. Because eventually it's the traffic volume
that always makes such investment attractive and lucrative, which you don't have for EVs, and you will not have it in the next, say, 5 to 6 years. So this is a challenging in Balochistan. I think if you compare it to the rest of the provinces, this challenge of provision of EV infrastructure, Balochistan, I think, has the highest sort of sustainability challenge, or I mean financial viability challenge, as compared to other provinces. So these are a few thoughts that I wanted to share. What's currently going on here in Balochistan with regards to EV or low carbon transition in terms of transportation. Thank you very much, Dr. Faiz. We can really appreciate the vastness of our biggest province in terms of the land mass, but definitely commuters from other parts of the country are definitely going to be taking benefit of the infrastructure that could be set up along the lines and along the roads to the Balochistan. So definitely it would spring in some sort of development within the province, inshallah. Well, we move on to question and answer session, where we have experts from PIDE, Pakistan Institute for Development Economics, and we have representatives from Air University, NRTC, and I sorry because of internet glitch at my side that I'm frequently just so we have reps from NRT just in case and climate expert, and we have also a question from ComSat as well. So we'll be taking them all one by one, and I think there are two questions the chat box as well. So I'll be referring them to any of our discuss. First of all, rep from PIDE, Saddam Hussein, he has if you have any comment, and then if, I have two questions that I would like to raise. One is the cost of refurbishment or replacement of items with electric vehicle, and how that can be brought down, considering the fact that motorcycles, two-wheelers, they are the transport in avenue of transport for groups. So I think there was a glitch on Ma'am Amina's side. So we will be moving forward towards our question answer session. And to address those question answer sessions, we have also invited some discussants who are experts in the EV sector. We have Dr. Usman Kadir from PIDE on in-house with us. We have Dr. Mohammad Adil from Air University. We have Mohammad Afzal Khan from NAST USP case. Mehrosh Fatma, she is also an EV expert, and Asad Mahmood, who is climate expert. So I would invite participants, अगर उनके कोई questions हैं तो they would direct, or we will directly move forward towards our discussions to share their insights. Please go ahead. Okay, we have one question in our chat bot. This question is,
environment is the main reason behind government of Pakistan's EV policy approach. In Pakistan, ICE motorbikes population is 28.7 million. So I don't know what the question actually is. It's a comment. Basically, like, let me, Assalamu alaikum, Asad here. This question is basically related to retrofitting of existing ICs, because like buying the new ones is going to be much costlier than retrofitting the existing ones, like the ones we see जो हम CNG buses जो गाड़ियाँ थी पेट्रोल पे भी थी CNG पे भी तो एडिशनल किट लगती थी एक. तो दिस इज लाइक दिस क्वेश्चन pertaining टू द रेट्रोफिटिंग के एक आम बंदा जो कि नहीं अगर परचेज बाइंग पावर रखता तो कैन ही रेट्रोफिट हिज जो है इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल बाइक इनटू इलेक्ट्रिक बाइक. और इसके डेफिनेटली डिफरेंट किट्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल भी हैं, कुछ इस पे ऑप्शंस भी दे रहे हैं. एंड इट इज़ ऑन, ये एक पॉसिबल वे बन सकता है कि फौरी तौर पे जो है वो आपकी जो टारगेट्स हैं वो आप अचीव करने की तरफ भी जा सकते हैं, जो ईवी से रिलेटेड 2 व्हीलर 3 व्हीलर से रिलेटेड पाए जाते हैं. लेकिन अगेन उसकी माइलेज, यू कंप्रोमाइज ऑन द माइलेज, द ओवरऑल स्टैंडर्ड्स, और जो आपकी न्यू मार्केट आ रही है ईवीज की, तो दैट इज समथिंग वेयर वी नीड टू सी. हमारे रोड जो हमारे ऑलरेडी जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है कि आपकी एक माइलेज लिमिट होती है ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो अगेन प्राइवेट व्हीकल्स आर नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम. एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी था. तो ये है कि उसमें सिर्फ ऑन मेजरमेंट ऑफ द जो आपकी टेल एमिशंस जो हैं, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस. इसका पूरा टेस्ट बेड होता है, पूरी आपकी सेफ्टी इंटीग्रिटी को भी टेस्ट किया जाता है, टायर्स और बाकी जो रोड वर्दीनेस को. तो हम बेसिकली अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देखते हैं तो अभी हमारी काफ़ी अच्छी बातें हुई, बट अगेन अगर हम देखें तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स जो IPCC को जो रिप्रेजेंट करता है या पाकिस्तान की जो इन्वेंट्री बनती है GHG emissions पे, इट कवर्स ऑल द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, जिसमें आपकी नॉट ओनली रोड प्लाइंग व्हीकल्स, यू हैव एविएशन, मैरीन एंड दीज आर एंड रेलवे. और रेलवे सबसे बड़ा हमारा लाखों लीटर डीजल उसमें चलता है. तो वी कैन ऑल्सो लुक इनटू द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द certain railway tracks as a demo under the GCF financing window as well. So I'll try to respond to some of the questions which are there in the chat box. बाकी हमारे बाकी colleagues जो हैं वो इसके ऊपर further अपने inputs दे सकते हैं. If allowed. जी आसिम साहब. First of all, retrofitting का मैं जवाब दे देता हूँ कि retrofitting it's not banned. We are not controlling it. EDB जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट देता है नई गाड़ी का. उसके बाद जो किट्स आती हैं वो कोई अगर चेंज कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जो उसको मना कर रहा है. हाउएवर जो नई किट्स हैं उस पे जो स्टैंडर्ड्स ऑफ बाइक्स हैं वो मोटरसाइकिल के या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, इसमें एक सेफ्टी का भी इशू है. तो उसके तहत हमने ये प्रपोज किया था कि इसके स्टैंडर्ड बने ताकि स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट लगे किसी मोटरसाइकिल में. बाकी असद ने जवाब दिया है कि कुछ वो इतना ज़्यादा मींस नहीं है अच्छा तरीका. एक नई गाड़ी ठीक होती है, फिर ये भी देखा जाए कि मोटरसाइकिल की लाइफ मेरे ख्याल में 5 to 7 या 10 ईयर्स की होती है. तो इस पे मतलब हमारा ये व्यू पॉइंट था कि हम अपनी डोमेन में ही रहे, नई इंडस्ट्री को ही प्रमोट करें. सेकंड जो कुछ क्लैरिफिकेशंस थी मेरी, जो हमारे पंजाब से फ्रेंड है उन्होंने किया, ये देयर इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन. इन्होंने कहा लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करें. लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारा डोमेन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का हम चाहते हैं. जब पॉलिसी बन रही थी तो हमने इसका टैरिफ 1% दिया ऑन इंपोर्ट ऑफ बसेस, यानी HCVs का टैरिफ है 1%. वो 1% किसी भी चीज़ पे नहीं है. CBU का टैरिफ हमारा कंप्लीटली बिल्ट यूनिट का टैरिफ 50% से स्टार्ट होता है. हमें पता था कि बसेस हम नहीं बना रहे और हमने साथ साथ ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करने. इवन जब अब वॉल्यूम बढ़ा तो जिस कंपनी ने, यूटोंग ने गाड़ियाँ बसेस दी हैं पंजाब गवर्नमेंट को, दे केम टू अस कि जी आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे रेट ऑफ ड्यूटी बढ़ा दें, 20% कर दें ताकि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें.
हमारा ये व्यू पॉइंट था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का कि आप पहले प्लांट लगा लें, हम कमिट करते हैं आपको कि हम आपको फीजिबल टैरिफ दे देंगे। अदरवाइज हम जो आजकल ऑनगोइंग इंपोर्ट्स है ऑफ बसेस एटसेट्रा जो पंजाब गवर्नमेंट मंगा रही है या कोई और गवर्नमेंट मंगवाना चाहे, तो उस पे हम कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते। अगर हम आज इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें और प्लांट भी ना लगाओ तो ये ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। अब हमारा जो पंजाब है वो उन्होंने कुलीग ने कहा कि जी 37-38% ड्यूटी है। मैं आपको बता देता हूँ कि उस पर कस्टम ड्यूटी जो है वो 1% है। इम्पोर्टेड पे सेल टैक्स 17 है, अगर लोकल मैन्युफैक्चर होता तो 1 होता बसेस पे। उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स होंगे, आई डोंट नो 6% होगा। उसके अलावा आई डोंट नो कि क्या ड्यूटी है जो 37 बना देती है इसको। हाउएवर अगर इसको अभी हमारी अगली पॉलिसी आ रही है, विल सी कि इसकी लोकल असेंबली हो, कोई 10% टैरिफ हो, लेकिन अगर हम फौरन लगा देते तो ये जो 500 बसेस आपने मंगवाई हैं ये 10% महंगी होती या जितना भी ड्यूटी होती उससे महंगी होनी थी। तीसरा मुझे हमारे कुलीग है जो बलोचिस्तान से, उन्होंने कहा कि हम बड़ा सूबा है, ये भी कंसिडर किया हमने। लेकिन देखें उस वक्त आपके फार फ्लंग एरियाज में तो अभी शायद फिजिबिलिटी नहीं बनती अदर देन 2 व्हीलर्स की। 2 व्हीलर्स की चार्जिंग ज़्यादातर घर पे भी हो जाती है और फार फ्लंग एरियाज में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाना, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये भी है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए टू स्टार्ट विद। अभी तो कुछ जो फार ऑफ एरियाज हैं, जो रोड से हटके एरियाज हैं, वहाँ पे पूरी वोल्टेज का भी मसला है। अब जब अगर लोग कोई चार्जिंग स्टेशन का या कोई दरख्वास्त वगैरह देते हैं तो जो रूल मार्केट में चल रहा है वो तो ट्रांसफार्मर भी चाहिए उसके लिए, तो उसकी तो फी वगैरह जमा करानी पड़ती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज। मैं किसी कमेंट्स को भी पढ़ रहा था कि रादर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वी शुड नॉट बी क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। बट देखिए इसी तरह है कि जैसे हम आज से 5 साल पहले, मैंने खुद पॉलिसी का मैं कन्वीनर था जिसने टैरिफ बनाया, उसके तहत बहुत सी गाड़ियां आ भी गई, ये हमारी सक्सेस है। उतनी नहीं आई या उतना अडॉप्शन नहीं हुआ, हो सकी तो ठीक है, ये हमारा सॉर्ट ऑफ फेलियर है, लेकिन इट इज पिकिंग। ठीक है जी, तो बाकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें। I would just like to give an opportunity to our colleague from PIPE. Dr. Usman, please go ahead, because I hope you must have done some studies in terms of the tariffs and the incentives and what gaps are there in terms of the fiscal and monetary incentives that can be given to really encourage EVs in the country. Please, Dr. Usman. Thank you, Ji, and thank you for having me here. इसमें जी देखें, do we really want to switch directly from ICE vehicles to EVs in such a big way? Can the country maintain it? Can the country sustain it? Is it feasible for us? We've been trying to localize production of automobiles since 1990s. They haven't been localized yet. Will we be able to localize EV production when the main component is battery and the motor, and those we don't have the inputs for? So is it really feasible for us to be doing that? Why do we need to have local manufacturing of the whole vehicle anyway? Why not go for global value chain integration, manufacture some parts for them and manufacture them competitively and with good quality? There are a lot of issues in the automobile industry currently, and we're going now for setting up a new segment of the industry. We really need to work out what went wrong, what works well in the industry, and then proceed and see how we can move forward with it. Rushing headlong into it is going to create more problems, and the government will then be trying to fix them, and the private sector will be trying to facilitate them. Why not just take a step back, assess what we have, what we don't have, what we need, what we don't need? Currently in Pakistan, the price of a vehicle is beyond the reach of the majority of the population. Less than 10% of households own a vehicle.
can you really subsidize the vehicle so much that the 90% will buy it, or provide public transport for the 90%? We haven't been able to do it so far. So what guarantee is it that we'll do it? There are a lot of issues. The uptake of EVs, for example, it was mentioned that is low. Are these 2 and 3 wheelers very low? So do we really need to focus on those? Are those, for example, are those the ones that are polluting more than the SUVs that are coming in? We've got so many SUVs coming in, and do they pollute more, or do the 2 and 3 wheelers pollute more? Rickshaws and motorcycles are used by the low income households and people who are trying to make a living. Rickshaws are used for, commercial activity. So if it's going down, it should be a matter of concern, because that means that economic activity is going down in the country, in my opinion. So let's take a step back, let's assess things, and then move forward. We have time. It's not going to end right now. Thank you. Dr. Have you made any calculations in terms of the targets that have been set up and incentives that have been announced by the government in this regard? Like, we do appreciate the comments that you have made. Have there been any specific? We have reviewed a lot of studies made by which has really studied the whole value chain in a particular segment of the economy. So in this area, have you ever studied dynamics of the value chain, where we are out, where we are just more ambitious than rightly pointed out about the ground reality? So are there been any numbers which have been studied and put forth by the PIDE? Where the numbers are concerned, there is an issue of availability of data, but we did do some, like, for example, we've calculated the cost of on money on vehicles. You go to the market to buy a vehicle, you have to wait for months to buy it. Then you have to pay a premium to actually get ownership of the vehicle, which is called own money. So we've done estimates like that, where regarding EVs, it's a new area for us. We're still looking into it. And then we have looked at the policies that the government formulated in the past for promoting the automobile industry. Our assessment shows that the targets have been very ambitious, and they have not been achieved. Localization targets are rarely achieved by the industry, and there's always revision and going back and forth on it. The targets that are being set, in my opinion, need to be based on the ground realities and keeping in mind what we are able to accomplish, rather than shooting for the moon. And the same goes for the EV policy. We're targeting to have by 2030 so many vehicles. Is that really doable for us? We have a foreign exchange constraint, which is the biggest issue for us. Right. Thank you, Dr. Khan. We have with us Dr. Muhammad Adil Khan, who is an associate at Yale University, and he will share some insight into the technical aspects of this EVs. Dr. Adil, please. Okay, thank you for inviting and such a good talk. Right now, what I feel after attending this meeting, एक तो इसमें एक इशू जो मिसिंग है वो ये है कि हम इसके टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल इफ वी आर कनेक्टिंग सो मेनी ईवीज टू द ग्रिड, what will be the stability issues? Like, this is a major concern throughout the world, that they are proposing different solution for this stability. Previously, when I was doing my postdoc studies, so I spent the whole year for finding some solution that if they are, because these, we call these as non-linear loads. And whenever we have non-linear loads that are already causing distortions, and with these distortion, I think the other users are going to be
already affected through these EVs. The second thing is the energy mix of Pakistan. In energy mix of Pakistan, we are actually generating electricity, about 52% of the electricity from the thermal. This means from the coal or from some other fossil fuel-based resources. So I think charging the battery requires electricity. That electricity already is from the fossil fuels. And the 52%. So in other countries, like some other examples, they have the major portion is from renewable. So if they are charging, this means they are actually crediting the, like they are actually benefiting the carbon emissions. But in our case, we are already getting, so one thing is the losses of the battery. Any battery is not 100% efficient, 80%. So some losses here, some losses during conversion, some losses during the power stages. So all these are going to create technical issues, and we during these discussions we need to tackle out these things also, and also think not only we should not be focusing on one solution. Like I was just studying that in China, like they are pioneers in this EVs. They are already operating hydrogen fuel-based fuel-based vehicles. About 350 hydrogen refueling station has been installed, where the tailpipe emission is zero. The byproduct is the water and the heat. And so that's why we need to focus on different aspects only, then maybe we will be able to achieve these goals. Another thing is the battery life. The battery life is 1,000 cycles. For the lithium ion battery is from 300 to 1,000 cycles. So whenever one charge and discharge means one cycle, so this means that if someone is charging and discharging after 3 years or 4 years, whatever is the cycle 1,000 is completed, he need to replace the battery. So again, the so many buses have to arrange then again some money for replacing this battery, which is again a very difficult task to find some funds at that time after 3 years for replacing these batteries. And so we need to think about some other solutions like the sodium batteries, 3,000 to 6,000 cycles. So this means that there should be some technical studies, there should be some R&D, along with if we are focusing on the local manufacturing. So this, if there is an innovative solution, manufacturing that innovative solution could help us. But if we are manufacturing something, maybe other countries are already manufacturing with very low cost. So this will be again creating some problems. So these are different things. We with this type of discussions, the technical, the policy makers, I think we will be struggling and trying to find some solutions to address these issues. Thank you. That's all from my side. Thank you very much, Dr. Adil. No, we do appreciate touching upon in this short, like the time that we have allocated for this discussion is not really going to do justice. But let's take it as a starting point from our side. Inshallah, definitely we'll explore more on it. And as Sam has informed us, we'll definitely be looking at the policy itself before it really comes out, so that some of the input of the industry experts are also taken into consideration. We have now with us Mehrosh Fatma, who is from NRTC, and she has diverse experience. She has recently joined NICA as well. She earlier working for charging stations. So let's hear Mehrosh. She has to offer for us in this short discussion time. Thank you, Mehrosh. Please go ahead. Assalamu alaikum. Thank you for inviting me. It is really an honor to be here. My name is Mehrosh Fatma, and I've been working as Quality Control Officer in the Islamabad Electric Buses project, जो कि CDA का initiative था with NRTC. Recently, I've joined NICA as Assistant Director Mobility and Vehicles. So, अभी हम EV penetration and EV charging infrastructure की बात कर रहे हैं. उसमें जो major जो technical aspects हैं वो हम कुछ ends के मिस कर रहे हैं. फर्स्ट नंबर पे है ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर.
ابھی ہم نے یہ کہا ہے کہ جی 2030 تک 30% آف دا ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ سسٹینیبل ہو جانی چاہیے. بٹ کیا ہمارا جو گریڈ ہے از دا گریڈ ای وی ریڈی؟ کیا وہ مطلب وہ اس ای وی لوڈ کو بیئر کر سکتا ہے؟ اگر میں اپنے اس جو سی ڈی اے کا پروجیکٹ ہے اس کی بات کروں تو وی ہیڈ اے فلیٹ آف ٹوٹل 160 الیکٹرک بسز، جس کے لیے ہم نے 40 ای وی چارجنگ اسٹیشنز جو کہ 160 کلو واٹ کی ہیں وہ انسٹال کی ہیں. تو اب وہ 160 کلو واٹ کے چارجنگ اسٹیشن جب ان کا لوڈ گرڈ پہ پڑے گا، کیا گرڈ اتنا اسٹیبل ہے کہ وہ اس کو لے سکے، اتنا لوڈ بیئر کر سکے؟ کیونکہ جیسے سر نے بات کی کہ ای وی ایک نان لینئر لوڈ ہے. یہ ای وی چارجرز آپ کے ہارمونکس انجیکٹ کرتے ہیں بیک انٹو دا گرڈ. اب ایک جو بس کی جو بیٹری ہے، لیٹ سپوز وہ 250 ایمپیئرز لیتی ہے، تو چارجر کی جو آؤٹ پٹ جو دے رہا ہے اس کو 250 ایمپیئر لوڈ لے رہا ہے، وہ لیٹ سپوز وہ گرڈ سے 250 ایمپیئرز لیتا ہے. آپ 250 کو ملٹیپلائی کریں ود 40 تو وہ کتنا لوڈ بن جاتا ہے، اور وہ گرڈ کو اس میں ہی گرڈ اوور لوڈنگ بھی آ رہی ہے. اسی کی وجہ سے ہمارے جو سی پی اوز ہیں، چارجنگ پوائنٹ آپریٹرز، وہ افیکٹ اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ وولٹیج فلکچویشنز ہیں، وولٹیج ٹرپنگ ہے، فریکوینٹ ٹرپنگ ہو رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا جو ٹرانسفارمر ہے، ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر، اس کے ساتھ آلریڈی اتنے زیادہ ڈومیسٹک لوڈز اور انڈسٹریل لوڈز کنیکٹڈ ہیں کہ جو ای وی کا جو نان لینئر لوڈ جب ہم اس پہ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کا اس نے گرڈ کو بہت زیادہ اوور لوڈ کیا ہے. کیونکہ میں نے یہ پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا ہے، میں بکش باتیں بالکل بھی نہیں کر رہی. تو اب ایک اینڈ یہ ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ہم لوگوں کو ڈسکوز کو کچھ ایس او پیز بنا کر دینے چاہیے کہ آپ نے جو پری انسٹالیشن اسیسمنٹ ہے اس میں کیا کیا چیزوں کو ایڈ کرنا ہے، اس میں لوڈ پروفائل ہے، اس میں ہارمونک ڈسٹورشن کی سیمولیشنز پہلے کر کے چیک کریں. اب ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے، لیٹ سپوز وہ 8 کلومیٹر کی ہے، تو ای وی کے جو چارجنگ پوائنٹ آپریٹرز ہیں وہ اس کے ٹیل اینڈ کے اوپر کنیکٹ کیے ہیں اس لائن کے اوپر، تو وہ آلریڈی اتنے زیادہ ٹرانسمیشن لاسز ہو کر وہ چارجنگ پوائنٹس کے اوپر سپلائی آ رہی ہے. پھر جب ہم یہ کہتے ہیں اب ڈی سی فاسٹ بسز کے لیے ہم ڈی سی فاسٹ چارجرز یوز کریں گے، تو ڈی سی فاسٹ چارجرز جو ہیں وہ اراؤنڈ 405 وولٹ اے سی سے لے کر 415 وولٹ اے سی اس کی ان پٹ ہوتی ہے، جو کہ وہ ہماری جو آئی ایس کو سپوز یہاں پہ اس سے لے رہا ہے. تو اب ہمارے جو ڈومیسٹک لوڈز ہیں ان کو تو اتنی وولٹیجز نہیں چاہیے، تو وہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈسکو کو کہتے ہیں جی ہمارے لیے وولٹیجز کو اپ کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے تو اپ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو باقی لوڈز ہیں، ہمارے ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں، وہ سفر کرتے ہیں، ان کے اپلائنسز چلتے ہیں. تو ہم پالیسی کی تو بات کر رہے ہیں، ہم ای وی پینیٹریشن کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چارجنگ انفراسٹرکچر بائی 2030 جو ہم نے اتنے چارجنگ اسٹیشنز لگا دینے ہیں، بٹ اس کے ہم ٹیکنیکل اینڈ بیک اینڈ پہ جو پاور انفراسٹرکچر چاہیے اس کو ہم مس کر رہے ہیں. یہ سب جو ہے ہمیں اس میں نیپرا ہے، اس پہ نیکا کا رول ہے، اس میں ڈسکوز کے لیے جو ایس او پیز بنانے چاہیے. پھر ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ٹیرف جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے. آپ بلیو ایریا پہ چارجنگ اسٹیشن پہ جائیں، وہ 110 روپے کا یونٹ لگا رہا ہے، وہ ایک 110 روپیز پر یونٹ چارج کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک پیج کے اوپر آنا ضروری ہے. اس میں نیکا کا بہت میجر رول پلے وہ نیکا کر بھی رہا ہے. انہوں نے جو چارجنگ اسٹیشنز ان سے لائسنس کریں گے ان کو ایک فکسڈ انہوں نے 39 روپیز پر یونٹ ان کو وہ پڑے گا. تو ایک اور ایکسپیکٹ یہ ہے کہ ہم لوکل مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں، بھی پالیسی میں بھی لوکل مینوفیکچرنگ کو بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لوکل اسمبلنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کی یہاں پہ پاکستان میں کوئی لوکل ای وی موٹر مینوفیکچرنگ انسٹیٹیوٹ ہے؟ ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے جو ای وی گریڈ کی موٹر بنا رہا ہو. کوئی موٹر اسٹڈی انسٹیٹیوٹ ہے؟ نہیں ہے. تو کب تک ہم باہر سے کمپنیز آئیں گی اور کب تک وہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ پلانٹس لگاتی رہیں گی؟ دین وائی ناٹ اس؟ ہماری یوتھ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہے. ہم لوگوں کو اگر پلیٹ فارم پرووائڈ کیے جائیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں.
جو یہاں کی جو یونیورسٹی یہ جو ای وی کی جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے وہ گراس روٹ لیول سے اسٹارٹ ہوگی. پالیسی میں انسینٹیوز انٹروڈیوس کروانا بہت اچھی بات ہے، مگر وہ انسینٹیوز انٹروڈیوس کروا کر وہ مینوفیکچرنگ اسٹارٹ نہیں ہو سکتی، لوکل مینوفیکچرنگ، جب تک ہمیں وی ڈونٹ جسٹ نیڈ ای وی پالیسیز، وی نیڈ ای وی پروفیسرس. ہم لوگوں کو گراس روٹ لیول سے اس کو لے کر چلنا پڑے گا. اور میرے یہ 3-4 پوائنٹس تھے جو کہ میں نے ایڈریس کرنے تھے، اینڈ آئی تھنک دس از دا رائٹ پلیٹ فارم جہاں پر میں ایڈریس کر سکتی تھی. اینڈ تھینک یو سو مچ. دس از آل فرام مائی سائڈ. بہت شکریہ. We are really encouraged and we have full, faith and confidence in youth that this is the generation that is going to take us out of kind of mess. We are very ambitious of our policies, but somehow we fail to connect dots and the gaps that are existing, and the whole issue of e-adoption will shows that. Do we have Afzal Khan? Faryal, can you please confirm who is being registered with us as an EV expert? Or we Ma'am, he's in the meeting with us. Yes. Afzal sir. Assalamu alaikum to all of you. Am I audible? Yes, sir, you are. جی افضال خان فرام نسٹ یونیورسٹی. میں نے ماسٹرس کیا ہے نسٹ یونیورسٹی سے، ایز اے لیب انجینئر ادھر کام کر رہا ہوں فرام دی پاسٹ 3 years. ہمارے پاس جو ای وی کی ریسرچ لیب ہے اس پہ میں انجینئر ہوں. نارملی میں ڈیل کرتا ہوں نسٹ کی سولرائزیشن کو، اور اس کے علاوہ جو ہے ای وی ایک پروجیکٹ ہے ہمارے پاس ورلڈ بینک NHEC کا اراؤنڈ 100 million کا، وہ اس کی ابھی کلوزنگ ہوگی انشاءاللہ. تو نارملی میں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے لائک الیکٹریکل، بینگ این الیکٹریکل انجینئر، میں آپ کو کچھ انپٹ دیتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی اگر کام کر سکے ہم. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس پاکستان میں جس طرح لوگ ابھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ انڈیجنسلی ڈیزائن کوئی کمپوننٹ پاکستان میں نہیں بن رہے، جو کہ ایک بڑا ایشو ہے. نارملی ای ویز میں آپ کے پاس 4 یا 5 بگ کمپوننٹس ہوتے ہیں: بیٹریز، موٹر، we have the BMS and the converter obviously. تو اگر ہم بات کریں BMS پہ، تو ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی ایسا BMS بیٹری مینجمنٹ سسٹم ماڈیول نہیں ہے جو ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا کنسرن ہے. اس کے علاوہ سیلز، جس طرح عاصم اجاز صاحب نے بات کی ہے کہ ہم کوئی بیٹری پیک لگائے، کوئی اچھا سا لگائے، تو نارملی آپ کاسٹ کیلکولیٹ کریں تو بہت زیادہ بنتی ہے. اراؤنڈ ایک الیکٹرک بائک میں 2 lakh کی اگر بیٹری لگتی ہے، اور وہ 4-5 سال بعد آپ ریپلیس کرتے ہو، اس کی نہ کوئی مینٹیننس ہے، نہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ریپیئر اینڈ سروس سسٹم ابھی تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ دیکھ چکے ہوں گے نارملی یہ ایشوز آ رہے ہیں. ایون ایک BMS جو بیٹری کی ہیلتھ اور ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اس پہ ابھی تک ہم نے کوئی کام نہیں کیا کہ ہم اگر اس میں کوئی فالٹ آ جائے تو ہم کیا کریں گے، اس کی ہم ریپیئر کس طرح کریں گے. ایون ہم نے ڈفرینٹ ماڈیولس اسٹڈی کی ہے بیٹری مینجمنٹ سسٹم پہ کہ سارے چائنیز میں بنے رہے. ٹھیک ہے، تو وہ چائنیز اگر اس کو آپ ڈیکوڈ کریں گے، اوبیسلی وہ ابھی تک نہیں کی کسی نے بھی. آئی ریسنٹلی وزٹ چائنا، نسٹ کی طرف سے میں گیا تھا اراؤنڈ 3 ہفتے پہلے. تو چائنا میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ادھر ریپیئر اینڈ سروس اسٹیشن پہ لوگ ہزاروں کڑے. ٹھیک ہے، ان کے ای ویز میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی سروس اسٹیشن پہ کوئی مطلب اوور آل، حالانکہ وہ مینوفیکچرنگ کنٹری ہے، وہ چیزوں کو بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنے مسئلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے بائک پہ جانا ہے، اگر رکشے پہ جانا ہے، اور ان کیس کوئی مسئلہ آ جائے، تو آپ کے پاس ادھر پاکستان میں کوئی سروس اسٹیشن پہ ایکسپرٹ لوگ نہیں بیٹھے کہ وہ اس کو دیکھ سکے اور اس کے مسئلوں کو دیکھ سکے. ٹھیک ہے، تو نارملی جو میرا وزٹ تھا چائنا کا، ہمارے پاس ڈاکٹر عدیل US پہ کیئرس ڈپارٹمنٹ نسٹ کے جو ہے وہ پرنسپل تھے، وہ بھی تھے. تو اس چیز پہ ہم نے دیکھا کہ اوور یہ مسئلے ہیں. اگر چائنا فیس کر رہا ہے تو اگر ہم انسٹال کریں گے ہمیں کتنا وہ نقصان ہوگا، کیونکہ اگر آپ بیٹری کی ہیلتھ کو مانیٹر نہیں کریں، عام یوزرز کو یہ چیزوں کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے. سروس اسٹیشن پہلے پرووائڈ کرنے چاہیے. ایون اگر کوئی ایسا پروجیکٹ انیشیٹ کرنا ہے تو پہلے آپ تھے لائک اگر آپ دیکھیں اسلام آباد کے لوگ لائک رچ پیپل آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوور آل پاکستان میں.
تو اسلام آباد سے سٹارٹ کرے, اسلام آباد میں کوئی سروس اسٹیشن پرووائڈ کرے کہ وہ اس چیز کو دیکھے. اس کے بعد جو ہے نا, اگر آپ انسٹالیشن کی بات کریں, چارجنگ اسٹیشنز کی, اگر آپ کوئی انسٹال کرنا چاہتا ہے تو اس پہ اگر آپ اسلام آباد سے سٹارٹ لیں, ادھر کے لوگ ای ویز افورڈ کر سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ لوگ لے لیں گے, ای وی بائک بھی لے لیں گے, شوقیہ لوگ ہیں وہ لے سکتے, ٹھیک ہے. اوور آل غریب لوگ اس نہیں دیکھ سکتے. کیوں بلوچستان میں بات کری, جیسے ڈاکٹر فیصل نے بات کی کہ چارجنگ اسٹیشن, سویپیبل بیٹریز, ایون نس میں ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا کہ بیٹری بچوں کو ہم نے بائکس دی تھے, اور اس میں سب سے بڑا ایشو کیا تھا کہ ہم اس سے بیٹری نکالتے تھے, اسٹیشن پہ لے کے جاتے تھے, نس میں اپنا لوکل اسٹیشن بنایا تھا, ٹھیک ہے. اس کے لیے بندے نہیں تھے, ایون ہیومن ریسورس پاور آپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ بیٹریز کون چارج کرے گا. سویپیبل بیٹری اسٹیشن ابھی تک لوگ بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہے نہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس, اگر آپ بی ایم ایس نہیں بنا سکتے اور آپ پورے ماڈیول کو الاؤنڈ کاسٹ ہے اس کی 30,000 ایک بی ایم ایس کی, بیٹری مینجمنٹ سسٹم کو جس کو ہیلتھ وہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس سروس اسٹیشن پہ لے جائے اور اس میں ایک ڈائیوڈ جل گیا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو کہیں گے جی ہمارے پاس اس کی کوئی نہیں ہے, نیا ماڈیول لے لے, 30,000 ہمیں دے, ہم اس میں نیا ماڈیول لگا دیں گے. تو یہ تو سولوشن نہ ہوا. آئی تھنک یہ ٹیکنیکل سائڈ کو پہلے دیکھنا چاہیے, بینگ کہ اگر آپ چیزوں کو امپورٹ کرے, لے لے, اور اس کے بعد جو آپ کے پاس اس کا سولوشن نہ ہو. تو آئی تھنک یہ ٹیم بنانی چاہیے اس کے حوالے سے کہ اوور آل ایک ریپیئر اینڈ سروس اسٹیشن ہو پراپر, جس میں ساری بائکس کی لوکل مینوفیکچر, اگر آپ کوئی کمپوننٹ لگاتے ہو تو آپ کو فائدہ ہوگا, انسٹیڈ آف دس کہ اگر آپ کوئی چیز امپورٹ کرتے ہو, جسٹ بی ایم ایس لگائے, بیٹریز لگائی, آپ نے موٹر لگائی اور اس کے ساتھ جو ہے کنورٹر لگا دیے, وہ کنورٹ کرے گا, آپ کو بائک چلے گی. تو یہ اوور آل لاسز کی بات کریں جو ہم نے ابھی تک خود میں نے اس چیز کا وہ کیا ہے, ہم نے ایک چھوٹے سے بائک پہ ٹیسٹ کیا ہے. تو ایک بائک میں آپ کے پاس اراؤنڈ, اگر اس کی کیپیسٹی کی میں بات کروں, بیٹری کی 3.6 ایمپیئر آر کی اگر لیٹ سے ایک بیٹری ہم نے بائک پہ ٹیسٹ کیا تھا, اور وہ 30 کلومیٹر ابھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اوور آل اس کے اگر آن پیپر ٹیکنیکل اگر وہ کیلکولیشن میں 30 کلومیٹر چل رہی ہے, لیکن وہ آن گراؤنڈ اس طرح نہیں چل رہی, وہ آن گراؤنڈ 25 کلومیٹر چل رہی ہے. تو 5 کلومیٹر کی وہ آپ کاسٹ بیئر کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو بیٹریز میں بھی مسئلہ ہے, لیتھیم آئن ایون اچھے جو سیل ہے, ایک سیل آپ کو پڑ رہا ہے اراؤنڈ 3,000 کا, اگر آپ خود بیٹری پیک کو ادھر سیلز منگوا کے کرتے ہو. تائیوان ایک ہب ہے بیٹریز کے حوالے سے, ان سے ہم نے سیلز منگوائے, مولی سیلز آج کل چل رہے, اچھی کیپیسٹی کی ہے. اس کے علاوہ RF3277 سیل آج کل چل رہے. تو اگر وہ ایک سیل کی کاسٹ ہمارے پاس ہے sorry to cut you here. Sorry افضال صاحب, sorry to cut you here. I think ماشاءاللہ آپ کا بیٹری کے اوپر تو کافی, اور اس کی ٹیکنیکل ایسپیکٹس, I hope we'll be able to have some technical sub groups کہ جس کے اندر ہم جو پورا ایک جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پورا ویلیو چین جو ہے اور ایک پورا ایکو سسٹم جو ہے, that has to be linked together and studied in components نا. تو انشاءاللہ آپ کو ہم اس گروپ کے اندر بھرپور اپرچونٹی دیں گے. We have to close the program, اور تو thank you very much for your participation in the program. Currently we have engineer اسد, آپ اگر شارٹلی ہمیں مزید کچھ ریپ اپ کر دیں, پھر we'll proceed to towards the chair of the session, اور پھر خالد رحمان صاحب کی طرف سے closing remarks. جی بہت شکریہ. جی میں دو پہلوؤں کو ٹچ کروں گا جی. ایک تو پوری ویلیو چین کے اندر ہم نے یہ دیکھ آفٹر سیلز سروسز کی ذکر کیا, تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی کہ جو سوشو اکنامک پرسپیکٹیو ہے کہ آلریڈی جو ہمارے روڈ سائڈ میکینکس ہیں ان کے لیے اسپیشلائز ٹریننگ پروگرامز مرتب ہونے چاہیے, کیونکہ میں نے شروع میں ہی رن کیے تھے کچھ پروگرام کے کاربوریٹر بیسڈ گاڑیوں سے ای ایف آئی پہ جو لوگ جا رہے ہیں, انسٹرومنٹڈ ٹیون اپس پہ, ای ایف الیکٹرانک کنٹرول یونٹس, یہ وہ تو وہی ان کے لیے ایک جوئے شیر تھا. تو ہم نے سیکیور بھی کرنا ہے ایگزسٹنگ جو اسکل سیٹ ہے وہیکل سے ریلیٹڈ, ان کے لیے آن جاب ٹریننگس کی معاملات کو دیکھنا ہے. اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. ای وی از ایوالونگ, ای وی کے ڈفرینٹ موڈس ہیں, لائک فار ایگزامپل جس طرح ہمارے ایک دو اسپیکرز نے بات کی کہ وی ڈو ہیو لائک ہائیڈروجن فیول سیل بیسڈ electric vehicles running as well, and similarly battery کی different categories, different types, اور like even like آپ کے پاس جو ہے وہ جو ڈائریکٹ جو آپ کی میسٹرامز ہیں جو ڈائریکٹ کنیکٹڈ ود الیکٹرک گریڈس, اور
So there are different modes and different types of technologies we need to look at. But again, human element should also be kept in loop. Technology के साथ technology adaptation और रोड साइड मैकेनिक्स की ट्रेनिंग्स इज इक्वली वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जिस तरह ये रेट्रोफिटिंग, ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना. अब तो वो मोबाइल हर एक के पास है जो अभी भी मोबाइल गैजेट लगा के इलेक्ट्रॉनिक ECUs के साथ और आपकी स्कैनिंग और वो जो एनालाइजर्स इतने बड़े बड़े इस्तेमाल करते थे. तो एवरीथिंग इज लाइक could be done through mobiles, or but it needs special hand holding of the persons or the people which have been attributed or remained connected with this field, apart from our younger lot who is very much talented. But we also need to bring along those people which are left behind or will be left behind in this scenario. जी बहुत शुक्रिया सर. So we now move on towards the closing part of our program, and we'll definitely delve deeper into the subject after we record the proceedings of the current program. So we have our chair of the session, Mirza Hamid Hassan Saab. Sir, over to you, please. अमीना, बहुत शुक्रिया आपका और तमाम डिस्कसेंट्स का और स्पीकर्स का. आज की ये जो प्रेजेंटेशन हुई और जो डिस्कशन हुई वो मेरे लिए बहुत ही एनरिचिंग थी और बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव थी और बड़ी मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास अगरचे हमारा प्रोग्राम इस जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन का वो अभी उसमें बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोग्रेस हमारे यहाँ हुई है वो भी काबिल तारीफ़ है. तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और ये जितने गैप्स हैं हमारे जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको हमें फिल करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमारा कोई ऐसा पैनल होना चाहिए जो कि इनको स्टडी करे और इन पे काम करे कि ये मिसिंग लिंक्स को कैसे फिल किया जाए. तो अदरवाइज हमारा जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन का है प्रोग्राम, मुझे नहीं अंदाजा है कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले में वो कितने परसेंट है. आई एम श्योर वी मस्ट बी वे डाउन इन आवर रैंकिंग एज फार एज अडॉप्शन ऑफ ई व्हीकल्स इज कंसर्न. और उसमें भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन अगर कोई साहब दे सकें तो ये बड़ी अच्छी बात होगी कि हम दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के मुकाबले में जो कि हमसे हायर लेवल पे हैं उनकी क्या परसेंटेज होगी जो इसमें हम उन्होंने हासिल कर ली है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है. तो इससे शायद हमें अंदाज़ा हो कि हमारी पोजीशन कहाँ है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं. और लेकिन ये कि इसका ये मतलब नहीं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल ही नाकाफ़ी है. मैं समझता हूँ कि बहुत हमने इसमें इंसेंटिव्स दिए हैं. अच्छा, इंसेंटिवाइजेशन के जहाँ तक ताल्लुक है तो जाहिर है कि गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से बहुत सी इंसेंटिवाइजेशन की है और टैरिफ रिडक्शन और ड्यूटीज रिडक्शन और ये सब फैसिलिटीज़ दी हैं और हर नई इंडस्ट्री जो मुल्क में लगती है उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं जो एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को रिप्लेस करेगी और वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है हमारी ट्रेडिशनल व्हीकल्स की. उन पे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज आ रहे हैं वो फिर रिड्यूस हो जाएंगे. आई वंडर कि अगर हमारे ये इदारे जो इस पे काम कर रहे हैं उन्होंने कभी कोई कंसल्टेशन FBR से की है कि हमारी रेवेन्यू कलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा अल्टीमेटली जब हम लार्ज स्केल ये रिप्लेसमेंट कर देंगे तो हमारी ड्यूटीज और टैक्सेस जो हैं फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल इंपोर्ट सोर्सेज वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे. और एज यू ऑल नो प्रॉब्ली कि हमारा ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रेवेन्यू कलेक्शन का. तो एक तो ये है. दूसरे मैं जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स हैं या डिस्कसेंट्स हैं उनसे एक दो सवाल अपनी तरफ से भी ये करना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम है चार्जिंग ऑफ बैटरीज की उसको रिजॉल्व करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए क्या ऐसी कोई टेक्निकल पॉसिबिलिटी है कि व्हीकल माउंटेड सोलर पैनल्स हों. मुझे नहीं अंदाज़ा कि उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी या नहीं होगी या कितनी होगी. व्हीकल माउंटेड सोलर पैनल्स हों
जो कंटिन्यूअसली चलते रहें और बैटरीज को चार्ज करते रहें वाइल दे आर इवन एट होम। तो नतीजा ये होगा कि घर से भी आप बैटरी चार्ज करके फुली चल सकते हैं, और रास्ते में अगर वो रास्ता ऐसा है कि जहाँ आपको ऐसी कंडीशंस मिलेंगी कि वहाँ पे आपके सोलर पैनल्स काम कर रहे हो, तो वहाँ भी आपकी चार्जिंग होती रहेगी। तो शायद इससे चार्जिंग का मसला किसी हद तक रिड्यूस हो जाए, और वो जो लोड पड़ रहा है हमारी ग्रिड सिस्टम पे चार्जिंग की वजह से, वो भी रिड्यूस हो जाए। तो इन पॉसिबिलिटीज पे भी गौर करने की जरूरत है। बट ऑल सेड एंड डन, देखिए बात यह है कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो, जब तक हम उसको लोकलाइज नहीं करेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, लोकल अडॉप्शन टोटल नहीं करेंगे, ये हमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकती। जो भी टेक्नोलॉजी आपकी इंपोर्ट बेस्ड होगी, चाहे उसमें आपको हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़े या उसमें आपको दूसरी सर्विसेज इंपोर्ट करना पड़े, इट कैन नेवर बी कॉस्ट इफेक्टिव. It will always cost you much more than what you can do with local manufacturing of things. तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि we start with spare parts. ये नहीं कि आप एक पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एट ए टाइम मुल्क में बनाना शुरू कर देंगे, बट एटलीस्ट कुछ तो उसमें शुरू होना चाहिए ताकि उससे हमारी कॉस्ट कम हो, और जब कॉस्ट कम होगी तो जाहिर है कि पॉपुलराइजेशन उसकी ज़्यादा हो जाएगी, मुल्क में उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जो है ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो ये 2-3 सवाल भी हैं इसमें शामिल, और ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये मंसूबा है, प्रोजेक्ट्स हैं, और इस पे काम करने की ज़रूरत है। और एज अंडरस्टैंडेबल जाहिर है कि पंजाब इनमें सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है इस सारे प्रोसेस में, because of the larger resources that are available to them and larger manpower and capacity building which is available to them. लेकिन ये कि मुझे ये खुशी हुई बहुत जान करके बलूचिस्तान भी इस पर काम कर रहा है। तो एक ऐसा सूबा जो कि बहुत सी मामलात में, डेवलपमेंट के मामलात में दूसरे सूबों से पीछे है, वो कोशिश कर रहे हैं। और एक लिहाज से उनकी जो पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस की और फासलों की, और जो के पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उनके दूर दूर होने की, उसको भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चंद मारूजात के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम हजरात का, पार्टिसिपेंट्स का, स्पीकर्स का और दूसरे पार्टिसिपेंट्स का, डिस्कसेंट्स का, कि आपने बड़ा अच्छा एक सेशन जो है आज किया है, और उम्मीद है कि आगे भी हमारे इस मौजू पे सेशंस होंगे, और ये जो गैप फिलिंग वाला मसला है, मिसिंग लिंक्स वाला मसला है, उसको हल करने की और उस पर डिस्कशन करने की भी कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. Definitely, we do appreciate that it's not as simple as simply riding an EV, and it's more than that. And as we had earlier observed while we started working in our Tawanai program, that even the question of electricity is not just the matter of switching on and off of the button. So, Khalid Rahman Saab, over to you finally to wrap up this whole program, which Hamid Hassan Saab has already done, but for your closing remarks and for your guidance further in the matter. Thank you, sir. अमीना, अगर आप पूछ लें कोई स्पीकर या कोई डिस्कशन में एक दो जवाब दे सकें। जी बिल्कुल, सॉरी। हामिद साहब का जो सवाल है, खालिद साहब थोड़ा सा बस एक अपने एक्सपर्ट से अगर मैं पूछ सकूं कि a very interesting proposition from Hamid Hassan साहब regarding the solar panel mounted vehicles, is there any possibility? अच्छा, इसमें सर एक तो ये है कि अगर एग्जिस्टिंग कोई कार है और उसके ऊपर हम पैनल लगाते हैं तो उसके एरोडायनेमिक्स का इशू होगा ना, उसके एरो ज़रूरी बात है, उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फ्यूल कंजम्पशन ऑल इतनी जनरेशन नहीं होगी जितना फ्यूल। हाँ, जैसे कुछ सॉल्यूशंस ये है कि जैसे पार्किंग में जो है वो सोलर पैनल से, तो जैसे ही आप ऑफिस आए और आपने जो है वो जहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली वहाँ से ही आपने उसको चार्जिंग पे जो है वो लगा दिया,
تو یہ ایک اس کا اس طرح کا سلوشن بن سکتا ہے کہ آف گریڈ ہی جو ہے وہ بیٹری کی چارجنگ ہو، یا گھر کے اندر کسی کا جو ہے وہ سولر سسٹم لگا ہوا ہے، اور بجائے کہ وہ گریڈ کو امپورٹ کرے یا گریڈ کنیکٹیویٹی کے لیے اپلیکیشنز دے، تو وہ یہ جو اپنا ای وی کا جتنا بھی لوڈ ہے، کوئی اس کے ساتھ ٹو ویلر ہے، بائک وغیرہ ہے یا کوئی کار ہے، تو اس کی چارجنگ جو ہے وہ کرے. تو یہ پاسبلٹیز اس لحاظ سے ہو سکتی ہے. اور ایک اور چیز جو زیادہ ہے کہ اگر ہم گریڈ کو لوڈ نہ کریں تو اس کا ایک سلوشن جو ہم لٹریچر میں پڑھتے ہیں یا جو اوور آل ہر جگہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، وہ چارجنگ سکیجولنگ ہے کہ جی ہم چارجنگ جو ٹیرف ہے وہ ایسا بنائیں کہ اس میں لوگوں کو انسینٹیو ملے تو وہ ان ٹائمز میں، آف پیک ٹائمز میں ان کو چارج کرے. تو یہ کچھ سلوشنز ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے بھی مختلف ٹیکنیکس یوز ہوتی ہے کہ جہاں پہ زیادہ چارجنگ ای ویز چارج ہو رہی ہے تو اس کو ہم شفٹ کریں ان جگہوں پہ جہاں پہ کم چارجنگ ہو رہی ہے اور ان کو کچھ اس کا انسینٹیو ملے. تو یہ اس طریقے سے چیزیں پاسبل ہو سکتی ہے. ہاں یہ ہے کہ مینوفیکچر بناتا ہے اور وہ اس کا روف ٹاپ جو ہے وہ چینج کرتا ہے تو وہ الگ ہے، لیکن اگر ایک گاڑی کے اوپر ہم پینل رکھتے ہیں تو وہ پھر مسئلہ بنا سکتا ہے ایروڈائنامکس کا. بہت شکریہ سر. خالد رحمان صاحب، اوور ٹو یو. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں حامد صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر جب ہم سیشنز کرتے ہیں پالیسیز کے حوالے سے تو گفتگو ہوتے ہوتے بہت ہی پیسمزم اتنا حاوی ہوتا ہے کہ جب آپ سیشن سے اٹھیں تو بالعموم کوئی خاص خوشی لوگ محسوس نہیں کر رہے ہوتے. لیکن آج کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا، خاص طور پہ اس ٹیم کو جس نے یہ آرگنائز کیا اور تمام اسپیکرز کو، کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اب معلومات بھی زیادہ ہیں، انڈرسٹینڈنگ بھی زیادہ ہے، اور جیسے حامد صاحب نے کہا کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چیزیں رکی ہوئی ہیں. ظاہر ہے اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے، اس سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بذات خود اگر آپ نے پہلا قدم اٹھایا ہے، دوسرا قدم اٹھایا ہے، تو اس کا مطلب آگے بھی اقدامات ہو سکتے ہیں. میرے خیال سے آج کے پروگرام میں یہ بھی بڑی خوبی کی بات تھی کہ ہم نے چاروں صوبوں سے بھی مہمانوں کو مدعو کیا اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسے دوست موجود تھے جنہوں نے ایک شروع میں کی نوٹ اسپیچ دی. افسوس ہے کہ سندھ سے ہمارے دوست شریک نہیں ہو سکے. کوئی لاسٹ منٹ ان کے ساتھ ایک ایسا پرابلم ہو گیا، جیسا کہ ہوتا ہے کہ کوئی ارجنٹ میٹنگز آ جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ ان سے استفادہ کر رہے ہوں گے. میرا خیال ہے اب اس پہ تو کوئی بہت زیادہ دو آرا نہیں ہے کہ ای وی جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے رکنا نہیں ہے. اور اگر ہم آج کے اپنے اس موضوع پہ نگاہ ڈالیں، پراسپیکٹس آف لو کاربن ٹرانسپورٹ ان پاکستان ایکسپلورنگ ای ویز فیوچر، تو ای ویز فیوچر کے بارے میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے اور ساری دنیا میں بھی ہونا ہے. اور جس طرح پش اور پل فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ پش اور پل فیکٹرز یہاں بھی کام کریں گے. لیکن یہ کہ اگر ہم نے ایک اچھی منصوبہ بندی کی، اپنے آپ کو پہلے سے تیار کیا، تو ہم ان پش اور پل فیکٹر سے زیادہ بہتر انداز میں فائدہ اٹھا سکیں گے. میرے خیال سے ہمیں اپنے خود پاکستان کے حالات کے حوالے سے دو تجربات جو گزشتہ 2 دہائیوں میں ہمارے سامنے ہیں وہ پیش نظر رکھنے چاہیے کہ اگر صحیح مرحلے پہ، صحیح ٹائم پہ منصوبہ بندی اور اس پہ عمل درآمد نہ ہو تو ہوتا کیا ہے. ایک ہم نے ٹرانسپورٹ کے سیکٹر میں سی این جی کو انٹروڈیوس کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے ہماری گفتگو میں کہ صاحب یہ چارجنگ کا ایک یعنی اسٹرکچر نہیں ہے اور لمبی لمبی ٹائم کیسے دے سکتا ہے. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم نے یہاں اسلام آباد جیسے شہر میں دیکھا کہ لوگ رات بھر اپنی سی این جی فل کروانے کے لیے گاڑی کو کھڑی کر دیتے تھے سی این جی اسٹیشن پہ، چونکہ اس میں بھی جو کنٹرولز تھے اس کے نتیجے میں صبح 5 بجے وہ شروع ہوگی یا 6 بجے شروع ہوگی، تو لوگوں نے طے کیا ہوا تھا کہ رات کو 10 بجے جا کے گاڑی لائن میں لگا دیں گے. اس کا مطلب یہ اگر ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو بھی ایک طرح سے میکینزم ہوتا ہے، جو بیلنس ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ وہ ڈیمانڈ کی طرف چلا جائے تو خود بخود سپلائی جو ہے وہ اپنے میکینزمز بنا لیتی ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے سولر کا، اور آئی پی ایس میں ہم نے سولر کے حوالے سے گفتگو 2008، 9، 10 وغیرہ میں شروع کی تھی.
حامد صاحب کی زیر قیادت جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے، اور اس میں بھی جتنا ٹائم لگا ہے اور پھر یعنی جس طرح کے اتار چڑھاؤ پالیسی کے لیول پہ آ رہے ہیں، اس وقت تک بھی آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ڈیمانڈ جو ہے اس نے خود اپنے لیے اسپیس نکال لی ہے، اور سپلائی تو پھر جب ڈیمانڈ ہو تو آنے لگتی ہے۔ تو یہ دونوں تجربات جو ہیں یہ اب اس معاملے میں بھی اگر ہمارے اپنے سامنے ہوں گے اور ہم ان سے لیسنز ڈرا کرتے ہوئے ایک پیکج بنائیں گے تو چیزیں خود بخود آگے بڑھیں گی۔ اسی سے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت یعنی یہ بات آئی تو ہے لیکن شاید اس کو اور کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے، اور یہ انٹیگریٹڈ اپروچ جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ فارورڈ بیکورڈ لنکیجز جو ہیں ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس وقت تک جو مجھے لگتا ہے ہماری گفتگو سے جو بات نکھر کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک جانب ٹیکنیکل ایشوز ہیں، ایک جانب پالیسی ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، اور سب سے بڑھ کے کیپیسٹی ایشوز ہیں۔ اور یہ کیپیسٹی ایشوز جو ہیں یہ بالکل گراس روٹس پہ بھی ہیں، اور حقیقت پہ ٹاپ لیول پہ بھی اگر ہم جا کے دیکھیں تو کچھ ایکسپرٹس ہوں گے جن کا اپنا اپنا ایریا ہے، لیکن ایک جو اوور آل کلچر ہوتا ہے جس میں سب لوگ کسی چیز کی بنیادی یعنی جو ایلیمنٹس ہیں ان کو جانتے بھی ہیں، اور اس کے مطابق ایک انٹیگریٹڈ پالیسی بن رہی ہوتی ہے۔ اور خود پالیسی میں انسینٹیوز کا ذکر تو بہت آیا ہے، میرا خیال ہے ساتھ ساتھ کچھ ڈس انسینٹیوز کا ذکر بھی ہمیں کرنا چاہیے اور کچھ لسٹ کرنا چاہیے، چونکہ ٹرانزیشن کا عمل جو ہے وہ صرف انسینٹیوز ہی سے آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ کچھ چیزوں میں ڈس انسینٹیوز بھی ہونے چاہیے۔ وہ کیا ہوں یہ اپنی جگہ، جیسا کہ بار بار بات آ رہی ہے، ایک ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کنفیوژن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا پرائم ٹارگٹ کیا ہے۔ ہمارے اپنے ٹاپک میں بھی جیسے یہ تھا لو کاربن، کیا یہی پرائم ٹارگٹ ہے؟ اس کے لیے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں، یا اس کے مقابلے میں ہم کوئی اپنا اوور آل آئل جو بل ہے اسے کم کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب آپ آئل پہ ڈپینڈنس آپ کی کچھ کم ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ کا بل وہ کم ہو جائے گا۔ یا ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک فینومینا یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس تو انرجی جو ہے وہ سرپلس میں ہے، تو اس کا کوئی یوز نکالا جائے تو یہ بھی یوز ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ یعنی کوئی ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ کئی انڈسٹریز ہو سکتی ہیں، یہاں ذکر بھی آیا، کوئی انڈسٹری ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال سے سب سے بڑھ کے جو ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، وہ تو یہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کنزیومر کو یا اپنے کامن مین کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو پرائم ٹارگٹ بنائیں تو باقی سب چیزیں بھی اپنی جگہ ٹارگٹ کے طور پہ رہیں گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈیمانڈ کو ہم بڑھائیں۔ ڈیمانڈ بڑھے گی تو خود بخود میکینزمز نکل آئیں گے سپلائی کے بڑھنے کے بھی۔ لیکن اس وقت جو آج کی گفتگو سے مجھے کچھ ایک فیلنگ سی ہوئی کہ کافی زور سپلائی سائڈ پہ ہے کہ سپلائی کے لیے یہ اور یہ اور یہ کر لیا جائے، تو میرے خیال سے یہ بڑا مشکل ہے کہ ہماری جیسی سوسائٹی میں جب ہمیں معلوم ہے، اور یہاں کئی دوستوں نے یہ بات کہی ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کی تو ایک پاکٹ ہے، اس پاکٹ کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے چیزوں پہ خرچ کرنا ہے، تو اگر کنزیومر ہمارے سامنے ٹارگٹ ہوگا، ہم اس کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں ایک نوعیت کی ڈیمانڈ پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بڑی یعنی واضح بات ہے کہ اس کے نتیجے میں سپلائی ہوگی، اور وہ جو میں نے شروع میں گلوبل پش اور پل کی بات کی، اس کے نتیجے میں بھی سپلائی ہوگی۔ ظاہر ہے ساری دنیا میں جب اس کی پروڈکشن بھی بڑھ رہی ہوگی تو کئی نئے نئے راستے نکلیں گے۔ ایک اور بات جو میرے خیال سے دہرانے کی ضرورت ہے، اور یہ حامد صاحب کی اس بات سے مجھے یعنی تقویت ملی جب آپ نے بات کی، ویسے یہ بالکل ہی کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے، ظاہر دنیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو گاڑیوں کے اوپر آپ کوئی ایسا سیٹ، یعنی ہم ایز اے نیشن کسی وجہ سے انوویٹو ہونے کے بارے میں خود غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ہمارے اپنے انوائرمنٹ میں سولر میں بھی ہم اتنی دیر سے اس لیے آئے ہیں کہ حالانکہ ہم اس میں بڑا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج موجود تھا، لیکن ہم ذرا یعنی کچھ چیز امپورٹ کر کے اور اپنے یہاں اسے نافذ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں کہ ہم اپنے یہاں یہ ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہوں کہ ہم اپنے اس انوائرمنٹ میں کس طرح سے کوئی انوویشن کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو۔ اچھا، آخری بات کے طور پہ میں کہنا چاہوں گا، یہ بھی انسانی نیچر ہے، اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بے چین ہوتے ہیں کہ ایک آئیڈیا آ گیا ہے تو اس آئیڈیا کو جلد از جلد اب کیسے عمل کیا جائے، اور ہمیں وہ بڑا خواب لگتا ہے کہ جیسے اس پہ عمل ہو جائے گا۔ اور پولیٹیکل گورنمنٹس کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر چند سال کے بعد اپنی ایک کارکردگی دکھانی ہوتی ہے،
اس لیے کسی لانگ ٹرم اور بہت ہی انٹیگریٹڈ پلان کے بجائے ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ جلدی سے کوئی نتیجہ کیا دکھایا جا سکتا ہے. اسی لیے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور جو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں وہ بنا بنا کے ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ بس 2025 چل رہا ہے تو 2030 تک ہی ہو جائے گا. یہ جتنا ریئلسٹک ہوگا اور اس کے لیے جتنا ایک میرے خیال سے روڈ میپ بنا کے، اور یہاں مجھے تو یہ بات بڑی اچھی لگی آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہی، یعنی پورا ملک ہے اور اس ملک میں آخر آپ کہیں سے کوئی پائلٹ پروجیکٹس بنا کے اور ہر پائلٹ پروجیکٹ سے لرن کرتے ہوئے اس کا اگر اسکوپ کو ہم بڑھائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. نہ کہ یہ ہے کہ ہم ایک اوور آل پالیسی اعلان، یا ٹھیک ہے ہر صوبے کی جانب سے جو بات آئی ہے وہ یہ سن کے اچھا لگتا ہے کہ صوبے اپنے اپنے انداز میں ڈائیورس چیزیں کر رہے ہیں، جس کی ایک تو لاجک بڑی واضح ہے کہ ہر صوبے کے حالات مختلف ہیں، لیکن اگر یہی چیز سوچ سمجھ کے ہو تو ایک دوسرے کے تجربات سے ہم زیادہ استفادہ کر رہے ہوں گے. بالکل آخری بات جو امینہ نے بھی کہی اور حامد صاحب نے بھی کہی اور آپ میں سے بھی بعض لوگوں نے اشارہ کیا کہ اس کی ضرورت ہے کہ یہ یعنی اس قسم کے موضوعات پہ پھر ہم رفتہ رفتہ اس کو بریک کر کے نسبتاً چھوٹے گروپس بنا کے بھی اور نسبتاً موضوع کو بھی بریک کر کے اس پہ کام کر رہے ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انتظام کریں گے. فریال آپ کا بہت شکریہ، امینہ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ سب اسپیکرز کا بھی بہت بہت شکریہ.